Okay, fine. So നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഏതാ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 3. So hello, good morning. So നമ്മൾ എവിടെ വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? We looked over to this, right? Audit evidence and sufficiency, appropriateness എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So have you guys got any doubts? എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടോ? You guys got any doubt? Shall we start? Okay, we should start. Fine. So നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു audit evidence in sufficiency, appropriateness എന്ന് പറയുമ്പോൾ sufficiency is all about quality, quantity. ഏതാണ്? What is sufficiency and what is appropriateness? Give me in the chat. എന്താണ് quality and എന്താണ് appropriateness? Quality ഏതാ? Sufficiency ആണോ appropriateness ആണോ? Come on guys, give me in the chat. Sufficiency is quantity in other words. Fine. Nobody else? Okay, fine. Sufficiency is relating to quantity and appropriateness is quality. Great. iPhone Atira. Fine. Good. Anybody? So sufficiency is a measure of quantity. Oh, sorry. Sufficiency is a measure of quantity and appropriateness is a measure of quality. Okay. Fine. The quantity of audit evidence needed is affected by the auditor's assessment of risk statements, risk of misstatements. The higher the assessed risk, the more audit evidence is likely to be required, and the quality of such evidence, the higher the quality, the less may be required. So, in the quality of what? Of evidence. Okay, quality of evidence കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I would rather write sufficiency is directly proportional. Okay, is directly proportional to what all things in നമുക്ക് നോക്കാം. We have 3 things to look upon. So എന്താണ് പറയുന്നത്? റിസ്ക് കൂടുതലാണ്, നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസസ് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need to make more, like you need to obtain more audit evidence, right? So more the risk, more the quantity, so that you feel sufficiency. All right. Then what? Obtaining more audit evidence, however, may not compensate it for its poor quality. Quality poor ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ not the sufficiency will make it right. Okay. എത്ര ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും quality ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely there is no use. Fine. So sufficiency is directly proportional to risk of material misstatements. Then what all? Then materiality. Okay. Another thing is size and nature. Okay. So sufficiency is directly proportional to the risk assessed, materiality and size and nature of population. Okay. So എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മെറ്റീരിയാലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്തോറും സഫിഷ്യൻസിയും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലൈക്ക് റിസ്ക് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you don't need to have a lot of audit evidence. റിസ്ക് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ. സോ വി ഡു ഓൾവേസ് നമ്മളതിൽ സഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് എന്താ പറയാ, we do less on that. So materiality കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നില്ല ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിന്. ഓക്കെ. സോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലെസ്, there is no need to have more audit evidence. കുറച്ചായാലും മതി. So sufficiency
ഇവിടെ ഒരു illustration പറയുന്നുണ്ട്. There was a partnership firm of chartered accountants, WT and Associates. Mr. W, one of the partners of WT and Associates, while explaining to his audit team members about the importance of audit evidence, informed them about sufficiency and appropriateness of audit evidence. So Mr. H, one of the members, was of the view that sufficiency means simplicity of audit evidence and appropriateness means ease of obtaining audit evidence. Explain whether sufficiency and appropriateness of audit evidence means simplicity and ease. Simplicity and ease are low, right? So it doesn't mean simplicity and ease of obtaining. It is related. Sufficiency is related to quality of the audit evidence, and appropriateness of audit evidence is related to the quality of audit evidence. Further, auditor's judgment as to sufficiency. And sufficiency we decide one is materiality, another one is risk of material misstatements, another one is size and characteristics, okay, of the population. Sorry, size and characteristics are nature. Characteristics. Fine. Materiality. Materiality, it is a significance of class of transactions, account balances, and presentation and disclosures of the users of financial statements. Okay. Less evidence would be required in case assertions are less material to users. Okay. Assertions assertions less evidence. But on the other hand, if assertions are more material to the users of financial statements, more evidence would be required. It's directly proportional. Okay, so materiality, it's about the significance of class of transactions, account balances, and presentation and disclosures and all. So what is there? Next one is risk of material misstatements. So it may be defined as the risk that the financial statements are materially misstated prior to audit. Okay. So risk of material misstatements are certain assertion risk that the financial statements are misstated prior to audit. Okay. This consists of two components described as the following at the assertion level. One is inherent risk and another one is controlled risk. So risk of material misstatement this thing alone can be split up in two ways. This is always prior to audit. Okay. Assertion level prior to audit. Audit assertion of risk. Okay. So what all are the risks? One is inherent risk. Another one is controlled risk. Okay. So moonu karyangalana sufficiency, variation variant reasons. One the materiality, one is risk of material misstatements. Another thing is size and characteristics of the population. So our risk before it is always done prior to audit. Okay. Our assertion level is prior to audit, and it includes inherent risk and controlled risk. Fine. Then, so inherent risk the susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material before consideration of any related controls. Susceptibility of an assertion to a misstatement. So what does it mean? Susceptibility of an assertion give me the definition of audit risk. Somebody give me the definition of audit risk. Chat low. Audio. No worry. Audit risk in the definition huh?
എന്താണോ രാവിലെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങാണോ? Am I audible to you guys? ഹരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഹരി ഡെഫിനേഷൻ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. റിസ്ക് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സഫീഷ്യന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവൈൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക, സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക, അതൊക്കെയാണോ? ഓക്കെ, ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഇസ് എ റിസ്ക് that the auditor does not risk എന്താ പറയാ, okay, to simply state it is that the risk that the auditor does not give the correct opinion. Okay, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിസ്ക്. ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് that the auditor does not give the correct opinion. Auditor's risk. Now, audit risk and auditor's risk. So, what is the difference between audit risk and auditor's risk? Okay, fine. So, inherent risk in the susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material. Susceptibility what? You just find susceptibility. Okay. Likely or liable to be influenced or harmed by a particular thing. Okay. So, likely to be influenced in the chances of being likely to be influenced that an assertion could be material before the consideration of any related controls. So, before that, let me ask you, study groups are how effective is your study group? Study group what day? എന്താണ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് what all have you covered? സർ EIS-ല് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ടോപ്പിക്സ് റിസ്വാൻ സാർ ഇട്ട് തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അന്ന് രാത്രി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഒരു 5-6 പിള്ളേരെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരെ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കും. ഓഡിറ്റിന്റെ സെഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല സർ, EIS മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. റിസ്വാൻ ഉണ്ടോ അതില്? റിസ്വാൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒക്കെ റിവിഷൻ കൊടുത്തോട്ടോ. തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് ഹാഫ് ആവുള്ളൂ. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കണേ. ഈ വീക്ക് ഐ ഗെസ് അതിന്റെ എക്സാം കൊടുക്കാം ഓഡിറ്റിന്റെ. ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സാം ഉണ്ട് നാളെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. എന്നിട്ട് so what is a control risk? The risk that a misstatement could occur in an assertion that could be material will not be prevented or detected or corrected on a timely basis by the entity's IC, internal control. So endana the risk that a misstatement, okay, material misstatement ennalla misstatement ennu parayunnallu, that could occur in an assertion that could be material, that could be material ne parayunnallu, material aanu nirbandhamilla, it could be material, will not be prevented, detected or corrected on a timely basis by the IC. So IC ki kandupidikano tiruttano munne prevent cheyano pattatha റിസ്കുകളെയാണ് that could turn to be material. Okay, അങ്ങനത്തെ റിസ്കുകളെയാണ് കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണോ അതോ പറ്റാത്തതാണോ? മെറ്റീരിയൽ ആവാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ദി അസർഷൻസ് കുഡ് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബിഫോർ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് എനി റിലേറ്റഡ് കൺട്രോൾസ്. അതാണ് ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക്. കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്താണ്? Control risk is that misstatement that could occur in an assertion that could be material will not be prevented, detected or corrected on a timely basis by the IC. So company entity IC can control cheyan, prevent cheyano, detect cheyano allengil correct cheyano pattatha chala misstatements that could be material. അതിനെയാണ് അങ്ങനത്തെ റിസ്കുകളെയാണ് കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So what does it say? Less evidence would be required in case assertions that have a lower risk of material misstatements. So ROM കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
sufficiency കുറവായിരിക്കും. Okay, that means quantity കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ less evidence മതിയായിരിക്കും. Fine. If assertions have a higher risk of material misstatements, more evidence would be required. Inherent risk once more. Okay, inherent risk and once more I have asked. So before even the susceptibility of an assertion to a misstatement, okay, that assertion or in the assert okay, we have and the risk and no the material on the statements and okay, asserting say, okay, so that could influence the influence of an assertion to a misstatement that could be material before consideration of any related controls. Inherent risk, inherent limitations, we said that okay, definitely that risk is there. Okay, that risk is there, but the material the risk. Okay, are you clear, Ahmed? Sir, doubt ചോദിച്ചോട്ടെ? So you ഈ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോ അവിടെ ആ റിസ്ക് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്കുകൾ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ അസേർഷൻ ലെവൽ. നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ആൻഡ് മോർ വിൽ ഡു ഓൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഹെറന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, റീസണബിൾ അഷുറൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, വി കാണ്ട് അവോയ്ഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ദർ വിൽ ബി സംതിങ്, ബട്ട് അത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അഹമ്മദിന് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ സാർ. ഈ കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൺട്രോൾ റിസ്ക് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദി എന്റിറ്റീസ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ. അവർക്ക് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് പ്രിവെന്റ്, ഡിറ്റക്ട്, കറക്റ്റ് ദീസ് ഓൺ എ ടൈംലി ബേസിസ്, അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ റിസ്ക് ആണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഫൈൻ. Then what? Size of the population. So the number of items included in the population. Less evidence would be required in case of smaller, more homogeneous. Homogeneous, heterogeneous. Homogeneous means it contains the same thing, same kind of things. Okay, heterogeneous means different things in the population. Okay, but on the other hand, in case of larger, more heterogeneous population, more evidence would be required. Okay. So ഈ homogeneous heterogeneous മറക്കണ്ട. homogeneous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എന്താ അധികം ഭയങ്കര കുറെ എവിഡൻസ് വേണമെന്നില്ല, കാരണം ഇതിനൊക്കെ കണക്ഷൻ വരുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദർ ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കോമൺ നേച്ചർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പോപ്പുലേഷൻ ഐറ്റംസ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഒരു സ്കാറ്റേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്, ആൻഡ് അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടുതൽ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് വേണം. ഓക്കെ, so എന്തൊക്കെയാണ് materiality, risk of material misstatements, and the size and characteristics of the population is directly proportional to the amount of audit evidence you have to obtain. Sufficiency, okay, relating to the quantity of audit evidence. Then what? Next is appropriateness. Appropriateness is all about quality. Okay, that is its relevance and its reliability in providing support for the conclusions on which auditor's opinion is based. So it's all about your quality of audit evidence obtained. Okay, yeah, the reliability of evidence is influenced by its own source and by its nature, and is dependent on individual circumstances under which it is obtained. So endana, reliability of evidence is directly influenced by its source, nature, and circumstances. Okay, SNC, source, nature, circumstances, which is under which it is obtained. SA 330, okay, the auditor's responses to assess risk requires the auditor to conclude whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained. Okay, so the SA 330 auditor's response to
assessed risks. So auditor response to assess the risk responses on. Okay, so that standard says, I think it requires the auditor to conclude whether he has obtained sufficient and appropriate audit evidence. Okay, so whether this SAAE normally short form letter, so SAAE, okay, has been obtained to reduce audit risk to an acceptably lower level and thereby enabling the auditor to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion is a matter of professional judgment. So APJ, auditor's professional judgment basis sufficient and appropriate evidence if it does not help the auditor to reduce audit risk to an acceptably lower level, conclusion it is not a sufficient appropriate audit evidence. Pakshe, if this sufficient appropriate audit evidence enables him to reduce this audit risk to an acceptably lower level and to draw reasonable conclusions, then it is sufficient and appropriate evidence. Okay, so I am basically audit evidence audit risk possibly accepted lower level like audit evidence reasonable conclusion auditor could draw audit evidence. Okay, such audit evidence is not sufficient and appropriate. This audit evidence auditor audit risk lower level like reasonable conclusions draw then it is said sufficient and appropriate. Okay, SA 200 contains discussion of such matters as the nature of audit procedures, the timeliness. In order to obtain reliable audit evidence, the information produced by the entity that is used for performing audit procedures need to be sufficiently complete and accurate. So എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് തരുന്ന audit evidence എല്ലാം complete and accurate ആയിരിക്കണം. ആര് തരുന്നതാ? Entity തരുന്നത്. Okay, so അതിനു മുകളിലാണ് നമ്മൾ റിലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So definitely that evidence the entity presents to you, okay, needs to be sufficiently complete and accurate. Now, I'll ask you one question. What are the audit procedures? Audit procedures last class is come on guys, give me the chat. Inspection, inquiry. Can anyone tell that? Come on guys. Observation, good. Another thing, Sajini, inspection, recalculate, Adira. Then Hari, what happened? Hari was active. The performance, Adira. Analytical procedures, Sajini. Okay. Hari, are you there? Yes, sir. The answers no I'm completely blank answer. Okay, fine. Okay, good. What happens? External confirmation, reperformance, reperformance, okay, fine, good. So audit procedures and the observation, inspection, inquiry, then recalculation, reperformance, analytical procedures. So sources of audit evidence are audit evidence. Some audit evidence is obtained by performing audit procedures to test the accounting records. See, audit procedures perform audit evidence. Okay, this is a basic thing you have to keep in your mind. Okay, audit evidence magic you definitely have to perform some audit procedures.
There are new students in our session. Okay, Naina, okay. Yeah, fine. Sorry, Shada. So, fine. Okay, great. So, previous classes under okay, fine. So this is audit chapter number 3 and we are in middle of the chapter. But revision chapter end revision 2 classes pending on Ahmed. Ahmed is not new, I guess. Ahmed classes in there. First chapter Okay. pending. Fine, no scene. Still you have time. Second chapter control you have exam right this week. Okay, sir. Chaitanya says usually YouTube classes. Okay, fine. Good. So we'll get back. Fine. So new guys and then welcome to the class. And okay. Just hold on a second. I will be back right back. Okay. Okay, fine. Okay, fine. So, sources of audit evidence. Through the performance of such audit procedures, the auditor may determine that the accounting records are internally consistent and agree to the financial statements. So, through the performance of audit procedures, the auditor may determine that the accounting records are internally consistent and agree to the financial statements. And the internally consistent and it agrees. Financial statements underlying accounting records. So what does that mean? Financial statements already records under. You just have to check if they are consistent. Okay. And if they are agreeing to the financial statements. Matter accounts, I mean amounts nature definitely will go wrong. So obtain audit procedures obtain audit evidence is not going to be sufficient and appropriate. More assurance is ordinarily obtained from consistent audit evidence obtained from different sources or of a different nature than from items of audit evidence considered individually. So in the more assurance, okay, more assurance is ordinarily obtained from consistent audit evidence obtained from different sources or of a different nature than from items of audit evidence considered individually. Simple audit evidence different sources that is more effective, okay, that is more valuable than audit evidence obtained individually. In the HR, sales don't we check the inventory? Don't we check invoices? Inventory depend sales and check the cross. I'll check the invoices. I'll check the ledgers. So I'm checking different sources. So different sources check we get more audit evidence
audit evidence corresponding consistent ആണ് പറയുന്നത്. Okay, fine. Information from sources independent of that entity. Okay, sources independent of the entity. Information from sources independent of the entity that the auditor may use as the audit evidence may include confirmations from external confirmations. So I remember that includes confirmations from third parties, analysis reports, and comparable data about competitors. So എന്തൊക്കെയാണ് confirmations എടുക്കാവുന്നത്? ഒന്ന് third parties. Okay, another one is analysis reports and comparable data. Then audit procedures എന്തൊക്കെയാണ്? So നമ്മൾ കുറെ കാലം RAP, FAP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We are going to know that risk assessment procedures and further audit procedures ആണ്. Substantial procedures നെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക്. വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ് വെരി സൂൺ. കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അതെല്ലാം ഉണ്ട്. Audit evidence to draw reasonable conclusions on which to base auditor's opinion is obtained by performing രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് risk assessment procedures and further audit procedures. Okay, so this was further audit procedures എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ? ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് procedures including test of details and substantive analytical procedures. Okay. Further audit procedures, which comprises of test of controls when required by standards or when the auditor has chosen to do so. So controls എന്താണ് പറയുമ്പോൾ definitely മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് IC something related. Okay, internal control system related ആണ്. Then substantive procedures including test of details and substantive analytical procedures. Okay, so എന്തൊക്കെയാണ്? ചുമ്മാ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ, so that we don't get confused. Okay, yeah, fine. So Bing can open them. So what is that? Now audit procedures and the audit procedures are of two types. Okay, one is risk and another one is further audit procedures. So further audit procedures in the one is test of control. Okay, one is test of control, another one is substantive procedures. Substantive procedures include two things. Test of details and substantive analytical procedures. So audit procedures is under type on performance, and it is risk assessment procedures. Another one is further audit procedures. Okay, risk assessment procedures is further assessment procedures, risk assessment further audit procedures ആണ്. അത് മാത്രം അറിയിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യാനുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് further audit procedures ആണ്. Sajini, okay, Sajini, fine. You just mentioned the names. So which comprises further audit procedures comprises of test of controls and substantive procedures. Okay,
ആ substantive procedures in the breakup എന്തായിരുന്നു? Test of details and substantive analytical procedures. Okay, are you fine? Are you good? Give me a C if you guys are clear. Fine. Okay. Okay, fine. See, clear. Okay. So, audit procedures. Audit procedures include another inspection, observation, confirmation, recalculation, reperformance, and analytical procedures, along with, in addition to, inquiry. Okay. Described below may be used as risk assessment procedures, test of controls, or substantive procedures, depending on the context in which they are applied by the auditor. So, auditor na തീരുമാനമാണ് എന്ത് audit procedure അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് assessment procedure വെക്കണമെന്നുള്ളത്. Okay, so what is the nature and timing? The nature and timing of audit procedures to be used may be affected by the fact that some of the accounting data or other information may be available only in electronic form or only at certain points or periods in time. So, in the nature and timing depends on what? The availability, the nature, in what period you receive the audit evidence. So, അതൊക്കെ depend ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ at timing of this audit procedures okay decide ചെയ്യുന്നത്. So, for example, source documents such as purchase orders and invoices may exist only in electronic form when an entity uses electronic commerce, or may be discarded after scanning when an entity uses image processing systems to facilitate storage and reference. So, in the sambhavam electronic formula receive ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും. Okay, they are the source documents. So, certain electronic information may not be retrievable. എന്താ പറയുന്നത്? May not be retrievable. Okay, after a specific period of time. നമ്മൾ audit documentation വെക്കുന്ന maximum possible number of years എത്രയാ? Give me this at 8, 7. Hari 8 ആണോ 7 ആണോ ഹരി? ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ഇതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ 8 ആണ്, പക്ഷെ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ 7 ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ തിങ്. What is a summary memorandum? Ahalya says 7. Okay. Summary memorandum എന്താ? Anybody? Nobody? Summary memorandum എന്താ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാവോ? പറയ്. ഓക്കെ, സമ്മറി ഇട്ടേക്ക്, അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കുറെ പേർക്ക്. മെമ്മറാൻഡം, ഓക്കെ ഫൈൻ. നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സമ്മറിന് എന്തോ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ, എന്ത് മെമ്മറാൻഡം ആയിരുന്നു? സോറി, സമ്മറി മെമ്മറാൻഡം പറഞ്ഞപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് വിചാരിച്ചു. ഫൈൻ, കംപ്ലീഷൻ മെമ്മറാൻഡം. ഗുഡ്. So, this such electronic information may not be retrievable after some specified time. For example, if files are changed and if backup files does not exist. For example, accordingly, the auditor may find it necessary as a result of entity's data retention policies to request retention of such information for the auditor's review or to perform audit procedures at the time when information is available. So, information available in the time, auditor can request for such information. Expire information request here. Okay. So, what is it? It includes audit procedures, includes inspection, observation, external confirmation, recalculation, reperformance, analytical procedures, along with inquiry. Okay, fine.
Inspection. What? Inspection involves examining records or documents, whether internal or external, in paper form, electronic form, or in the media, or a physical examination of an asset. So what is it? It is basically examining. Okay. Some keywords I underline definitely you have to write it somewhere, or I'll write it somewhere. Okay, I'll write it for you. Okay. Fine. What I'm gonna write? Audit procedures. Audit procedures. First one I'll write inquiry. Inquiry or inspection? Inspection. Sorry. Inspection. Inspection and it is examining. Okay. Examining records are there. Okay. Records or documents with whether internal or external, in paper form, electrical form, or any other media other, or a physical examination. Okay. Inspection of records provides audit evidence of varying degrees of reliability depending on their nature and source, and in case of internal records and documents, on the effectiveness of the controls over their production. So basically, it all talks about reliability, nature, source, effectiveness. Okay, so inspection then some documents represent direct audit evidence of the existence of an asset. For example, a document constituting a financial instrument such as an inventory or bond. So inventory or bond is a direct evidence that it exists or not. Okay, the asset exists in the documents. Some source documents represent direct audit evidence. Okay, you just look up there. It is a direct audit evidence. Inspection of such documents may not necessarily provide audit evidence about ownership or value. So, we inventory presence okay, okay. But do you know the value or ownership? Spouse any relations or anything? Do you know? No. Value or you? Okay. In addition, inspecting an executed contract may provide audit evidence relevant to entities' application of accounting policies such as revenue regulation. So, inspecting executed contracts, you may get to know all the accounting policies of the entity. Okay, and other entity applies inspection of tangible assets may provide reliable audit evidence with respect to their existence, but not necessarily about the entity's rights and obligations or the valuation of the assets. You can only know the presence. Other entity but ownership or valuation or entity rights and obligation. Okay, this is just a mere examination. That's inspection. Okay, don't forget inspection. Stage by stage or keywords. So don't forget inspection is just an examination. Inspection of individual inventory items may accompany the observation of inventory counting. So physical verification on inventory counting. Then next audit procedure and observation. Observation consists of just looking at the process or procedure. Okay, just looking. So what is it? Observation. Observation is merely nothing but just looking. Okay, so looking at a process or procedure being performed by others. Audit assistants just observe work perform just we don't have to do anything physically. Okay, the auditor's observation of inventory counting. Simple. Observation provides audit evidence about the performance of a process. Performance of a procedure or process, but is limited to the point in time at which observation takes place, and by the fact that the act of being observed may affect how the process or
procedure is performed. ഇല്ലേ? നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറില്ലേ, നമ്മുടെ അടുത്ത് കൂടെ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ടീച്ചർ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവിജിലേറ്റർ ആവാം, ഓക്കെ, അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മുട്ടടിക്കും ചെറുതായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാ വേണ്ട, എനിക്ക് നല്ല അനുഭവമാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സേ? അത് പെർഫോമൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. Then what? External confirmation. External confirmation represents audit evidence obtained by the auditor as a direct written response to the auditor from a third party. Third party ആരാണ്? Confirming party ആണ്. Okay, in paper or electronic or any other medium. So എന്താണ് പറയുന്നത്? You get external confirmation. External confirmation. Okay. External confirmation is all about direct written response. So, എന്താണ് പറയുന്നത്? External confirmation is all about a direct written response to the auditor from a third party. ഈ third party നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ external confirmation request കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് third party ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് റിട്ടേൺ ഡയറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് തന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ദിസ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഹാസ് കം. നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, നോ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ ടീം കൺഫർമിംഗ് പാർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് external confirmation. Okay, so external confirmation procedures frequently are relevant when addressing assertions associated with the certain account balances and their elements. So നമ്മൾ third party എടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്ന creditors balance ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ടു ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So whether you agree or not, and you get in a written direct response that I agree എന്ന് പറയും കൺഫർമിംഗ് പാർട്ടി എടുത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ this is nothing but external confirmation. Okay. However, external confirmations need not be restricted to account balances only. So account balances മാത്രമാണെന്നില്ല, വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസറിന്റെ അടുത്ത് അടക്കം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം for an external confirmation, right? Okay. External confirmation procedures are used to obtain audit evidence about the absence of certain conditions. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൺഫർമേഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ some evidence you are lacking. എന്തൊക്കെയോ മിസ് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ കണ്ടീഷൻസ് അതിന്റെ ഒരു ആബ്സെൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇഫ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഗിവൻ ബൈ എൻറ്റിറ്റി, ഡു വി നീഡ് ടു ടേക്ക് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ? നോ, റൈറ്റ്? സോ എന്തോ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, അത് എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. സോ ഐ ഗോ ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? റീകാൽക്കുലേഷൻ. Recalculation is nothing but a mathematical accuracy. Okay, just checking the mathematical accuracy of documents or records. Recalculation may be done manually or electronically. So എന്താണ് പറയുന്നത്? Fine. Fourth one says recalculation. Recalculation എന്താണ്? It's just a mathematical accuracy check. Okay. What is the next one? Reperformance ആണ്. What does that say? Reperformance എന്താ പറയുന്നത്? Reperformance involves auditors' independent execution of procedures or controls that were originally performed as part of entity's internal control. So entity internal control ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾറെഡി പെർഫോംഡ് ആയിരിക്കുന്ന എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? ഓൾറെഡി ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ വഴി നോക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും അസസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ത്രൂ റീപെർഫോമൻസ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? Reperformance involves auditors' independent execution of procedures or controls that were originally performed as part of entity's internal control. So, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വട്ടം. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഷുറൻസ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റീപെർഫോമൻസ് ചെയ്യും.
right? So it is completely auditor's discretion. വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ auditor has that independence to do it again. That was originally performed as a part of entity's internal control. So reperformance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Performing something that was originally performed. Okay, originally performed. Sorry, okay, originally performed as a part of entities IC. Okay, internal control checking and ചെയ്ത പോലെ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ originally perform ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം. Reperform ചെയ്യാം. Okay, simply analytical procedures. So അതെന്താണ്? Analytical procedures consists of evaluations of financial statements made by a study of plausible relationship between financial and non-financial data. So what is it? Analytical procedures അവിടെ ഒരു relationship create ചെയ്യാണ് between financial and non-financial data. Analytical procedures also encompass the investigation of identified fluctuations and relationships that are inconsistent with the relevant information or deviate significantly from predicted amounts. എന്താണ് പറയുന്നത്? So analytical procedures എന്താണ്? It is an evaluation of financial information and it is made by study of plausible relationships. ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ ആയിട്ടുള്ള പ്ലോസിബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് വെക്കുന്ന ഇവാലുവേഷൻസ് ആണ് അനാലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, analytical procedure consists of evaluations of financial information made by a study of plausible relationship between financial and non-financial data. So എന്താ പറയുന്നത്? Analytical procedures. It's simply study of plausible relationships between financial and non-financial data. Okay. Evaluation node. Okay. Evaluation on plausible relationships. Okay. So what is it? Finally, the last thing. Last thing? Yeah, last thing. Inquiry. Inquiry endana? It consists of seeking information of knowledgeable persons, both financial and non-financial, within the entity or outside the entity, internal or external. Okay. എന്താ പറയുന്നത്? It is simply seeking information. ചോദിക്കലും പറയലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അവിടെ. What is it? Inquiry. Inquiry എന്താണ്? Is just seeking information. Okay. So yeah, fine. So inquiry consists of seeking information of knowledgeable persons. ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വേണം ചോദിക്കാൻ. അറിയാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് what do you get? ഒരു sufficient appropriate audit evidence ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. Okay. About what? Both financial and non-financial within the entity or outside the entity. ആരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം? Knowledgeable persons within the entity or outside the entity. Inquiry is used extensively throughout. എപ്പോഴും നമുക്ക് applicable ആണ്. Okay. The audit in addition to other audit procedures. So നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ audit procedures പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം in combination with inquiry എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണുള്ളത്. നേരത്തെ എടുത്തു നോക്കിയാലും കാണാം, എൻക്വയറി കംസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ്. പക്ഷേ എൻക്വയറി ഈസ് എ ത്രൂ ഔട്ട് പ്രോസസ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ആരോട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഓഡിറ്റ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു അതർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ എഴുതാറുള്ളത്. നേരത്തെ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം യു യൂസ് ടു സീ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയും. ഓക്കെ, ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ഒബ്സർവേഷൻ, റീകാൽക്കുലേഷൻ, റീപെർഫോമൻസ്, എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ, ഒബ്സർവേഷൻ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് in combination with inquiry na ezhudunadu. So inquiry is available at all stages of audit. Inquiries may range from
formal written inquiries. Okay, formal written inquiries il ninnu informal oral inquiries nu vare povan chances undu. Okay, fine. Inquiries may range from formal written inquiries to informal oral inquiries. Okay, evaluating responses to inquiries is an integral part of an inquiry process. Responses to inquiries. Ini നമ്മളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള responses എന്താണ്? May provide the auditor with information not precisely possessed or with corroborative audit evidence. എന്താണ് corroborative audit evidence? What is it? Corroborative means incomplete. Okay, അല്ലെങ്കിൽ insufficient എന്നൊക്കെ പറയാം. So responses to inquiries may provide the auditor with information not previously possessed. അതായത് മുന്നേ കിട്ടാത്ത ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസ്. Then what it says, or with corroborative audit evidence. നമുക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ടിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് അത് ആ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നമുക്കൊരു സഫിഷ്യൻസി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് അത്രയും വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റെസ്പോൺസസ് ടു ഇൻക്വയറീസ് മേ പ്രൊവൈഡ് ദി ഓഡിറ്റർ വിത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ നോട്ട് പ്രീവിയസ്ലി പ്രോസസ്ഡ്. എനിക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇൻക്വയറി അങ്ങനെ ഒരു അല്ല വേറെ എന്തൊക്കെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ചില നോട്ട് പ്രീവിയസ്ലി പ്രോസസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത, ഇതിനു മുന്നേ ഇതിനു മുന്നേ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോബറേറ്റീവ് നോൺ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്ത് പോവാം. Alternatively, responses might provide information that differs significantly from other information that the auditor has obtained. So അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിനെ അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് ദർ ആർ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് റൈറ്റ്, നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസും. സോ വി ഗോ ഫോർ എൻക്വയറി. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസസ്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് മേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ന് പറയാം, ഓക്കെ, differs significantly from what we have obtained before. For example, information regarding the possibility of management override of controls. Management override of controls എന്താ? Internal control ആർക്കാണ് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നത്? ഓഡിറ്റർക്കാണോ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന എൻറ്റിറ്റിക്കാണോ? ഗിവ് മീ എ ഓർ ഇ. എ ആണെന്നോ ഇ ആണെന്നോ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓഡിറ്റർക്കാണോ എൻറ്റിറ്റിക്കാണോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസിന്റെ മുകളിൽ അതെന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുള്ള Athira says entity. Okay, good. Ahalya, Hari. Okay, good. So internal control totally is in the hands of Shay says E. Okay, fine. Totally in the hands of entity. So entity management override എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Management takes things over the internal control. Okay, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എൻക്വയറി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ is very much significant. In some cases, responses to inquiries provide a basis for the auditor to modify or perform additional audit procedures. So നമുക്കൊരു ക്ലൂ തരാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ എൻക്വയറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഓഡിറ്ററെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും തീരുമാനിക്കാൻ. Although corroboration of evidence obtained through ഇതിന്റെ corroboration എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ simply but insufficient, okay, insufficiency അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ബേസ് ഇല്ലാത്ത അത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി. Although corroboration of evidence obtained through inquiry is often of particular importance, in the case of inquiries about management intent, the information available to support management's intent may be limited. ഒന്നുമില്ല, ഈ corroborative nature ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത രീതി, ഓക്കെ, അത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് അല്ലാത്തൊരു ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ എൻക്വയറി, ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻക്വയറീസ് അബൌട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റന്റ്, മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഇന്റൻഷനെ കുറിച്ച്
ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാവും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. മാനേജ്മെന്റ് വാ തുറന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. In these cases, understanding management's past history of carrying out its stated intentions, management's stated reasons for choosing a particular course of action, and management's ability to pursue a specific course of action may provide relevant information to corroborate. Corroborate means support. Okay, support. Insufficiency support. Okay, support the evidence obtained through inquiry. So in the management past history. Okay, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എബിലിറ്റി ടു പെർസ്യൂ എ സ്പെസിഫിക് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു, എങ്ങനെ എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് പെർഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പറയുന്ന എൻക്വയറിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, in respect of some matters, the auditor may consider it necessary to obtain written representations from management and, where appropriate, TCWG to confirm responses to oral inquiries. നമ്മൾ oral inquiry നടത്തിയാലും, okay, we tend to get, okay, we are always forced to get by laws, okay, by standards, we are always forced to get written representations from management or TCWG when applicable. Okay, at this stage, it would be pertinent to discuss the concept of RAP, FAP, and all. Okay. So what's the time? Time is 7:41. Yes, enough time. So risk assessment procedures and dana. Risk assessment procedures RAP. It refers to the audit procedures performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity's IC. What? Very important, to identify and assess the risk of material misstatements, whether due to fraud or error at the financial statement and assertion levels. So in the risk assessment procedures, risk assessment procedures are audit procedures performed by auditor to obtain what? To obtain an understanding of the entity and its environment, including what? Including the entity's internal control. For what? To identify and assess the wrong. Okay, risk assessment procedure basically endana. Risk assessment procedures is basically nothing but for wrong, identifying and assessing risk of material misstatements. So it's nothing but identifying and assessing risk of material misstatements. Itra ullo RAP inde parivadi. Okay, so how does this come? Wrong is due to fraud or error at financial statements level and at assertions level. Okay, so are you clear? Give me a C. ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Are you guys clear? C. Okay, fine. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടല്ലോ. മോർണിംഗ് സെഷൻസ് ആർ വെരി ഡ്രൈ സെഷൻസ്. ഓക്കെ, കാരണം വലിയൊരു റെസ്പോൺസ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ quite disturbing me. Okay, fine. Further audit procedures എന്തൊക്കെയാണല്ലോ? It comprises of test of controls, substantive procedures. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ. ഓക്കെ, ഇനി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് എന്താ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് മേ ബി അസസ് മീൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ലേ? അതെ, ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസസ് ചെയ്യുക. വി ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അല്ലാണ്ട് അസേർഷൻ ലെവൽ എന്നൊക്കെയാണോ പറയുന്നത്? അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വരും അതൊക്കെ. ഓക്കെ, അഹമ്മദ് ഡോണ്ട് ടെൻസ് ആണ്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുക മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ് അല്ല, ജസ്റ്റ് മിയർലി ആൻ ഒബ്സർവേഷൻ. ഓക്കെ, അസസ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, fine. Test of controls എന്താ നോക്കാം. Okay, test of controls may be defined as an audit procedure designed to evaluate the operating effectiveness of the controls in preventing, detecting, correcting on a timely basis of what? Material misstatements. Okay, so test of controls endana, it may be defined as an audit procedure. It is an audit procedure. Okay, it is an audit procedure designed to evaluate what?
operative effectiveness of the controls. അതായത് entity ഒരു internal control system വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Don't you have to check that if it's working effectively? അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. സോ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് വിൽ ബി ഡിഫക്റ്റീവ്. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ്. സോ ഇനി ഇതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ. വാട്ട് ഇസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ IC ചെക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇസ് സപ്പോസ് ടു ഡു വാട്ട്? Internal control is supposed to prevent, detect and correct material misstatements at assertion level. So assertion level തന്നെ misstatements കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, okay, misstatements ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു internal control system മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ it has to prevent it, detect it and correct it. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഫെയിലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ internal control system മുകളിൽ നമുക്ക് as an auditor we cannot rely on that. Okay, fine. So I hope you're clear with that. The auditor shall design and perform test of controls to obtain sufficient appropriate audit evidence as to the operating effectiveness of the relevant controls. When the auditor's assessment of ROM at the assertion level includes an expectation that the controls are operating effectively. So assertion level, auditor വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ internal controls ഒക്കെ പക്കയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൂ. Okay, so second. So auditors ROM assess ചെയ്യുമ്പോൾ, assertion level assess ചെയ്യുമ്പോൾ, it is an expectation of the auditor that IC is working perfect. Okay, that is, the auditor intends to rely on the operating effectiveness of controls in determining the net of substantive procedures. So substantive procedures in the nature, extent, time ഒക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസിന്റെ മുകളിൽ അത്രയും നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, അത്രയും നമുക്ക് റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ? സോ that's that. And substantive procedures alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence at the assertion level. So assertion level എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും substantive procedures ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, assertion ലെവലിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസിനെയും സബ്സ്റ്റാന്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ആണ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ്, സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, okay, substantive procedures alone cannot. A higher level of assurance may be sought about the operating effectiveness of the controls when the approach adopted consists primarily of test of controls in particular when it is not possible or practicable to obtain sufficient appropriate audit evidence only from substantive procedures. Okay, substantive procedures മാത്രം നമുക്ക് ഇത് obtain ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ definitely test of controls നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. So nature and extent എന്താ? In designing and performing TOC, the auditor പറയാലോ, അതായത് സബ്സ്റ്റാന്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അലോൺ അത് മാത്രം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ വാട്ട് വി ഡു ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മാത്രമേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. Are you clear? Okay. Atira, right? Are you clear? Yes, sir. Okay, fine. Nature and extent of test of controls. So in designing and performing test of controls, the auditor shall എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പെർഫോം അതർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് എൻക്വയറി. ഞാൻ പറഞ്ഞു always performing audit procedures in combination with inquiry na എഴുതാറ്. So guys, don't forget it. Audit procedures എപ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴും you can name the audit procedures and later you can write in combination with inquiry. Okay, inquiry എഴുതിയാൽ പിന്നെ in combination with inquiry എന്ന് എഴുതരുത്. Inquiry is a audit procedure. Other audit procedures എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് with in combination with inquiry എന്ന് മാത്രം എഴുതുക. It is a statement. Okay, to obtain audit evidence about the operating effectiveness of controls. എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് തന്നെ മെയിൻലി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻലി ഇതിനാണ്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ല, ഇതിനാണ്. ഓക്കെ, ടു ചെക്ക് ദി ഓപ്പറേറ്റീവ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ കൺട്രോൾസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വാട്ട്,
how the controls were applied at relevant times during the period under audit. Okay, how they were applied in the level. Then what? Consistency with which they were applied. Mainly control, IC, internal control nokumbo. Definitely you have to check if it's consistent. And what is nature of thing nature, like if it is common, controls exercise, it is not practicable, and accounting policies, so that all will get varied. By whom or by what means they were applied. Okay, controls. First thing is how they were applied at relevant times. Second thing is consistency. Okay, consistency, that this internal control is consistent throughout. Then what? By whom and what means this internal control was applied. Okay, fine. Then what? The auditor shall determine whether the controls to be tested depend upon the other controls, there are indirect controls, and if so, whether it is necessary to obtain audit evidence supporting the effective operation of those internal controls. So what does it say? The auditor shall determine. I can determine in the whether the controls to be tested, okay, depend upon other controls. So indirect controls other depend on test of controls depends on the necessity to obtain audit evidence from them. Okay, internal control effective operateness okay, from indirect controls. So inquiry alone is not sufficient to test the operative effectiveness of controls. Accordingly, other audit procedures are performed in combination with inquiry. In this regard, inquiry combined with inspection or reperformance may provide more assurance than inquiry and observation, since an observation is pertinently only at the point in time at which it is made. Observation is just merely looking. Performance okay, inquiry and observation inquiry with inspection, reperformance. Okay, so what is inspection? Keyword. What is inspection? Give me in the chat. Examination. Okay, fine. It's just examining. Okay, examining the records and documents. Fine. So since an observation is pertinent only at the point of time at which it is made, the nature of the particular control influences the type of procedure required to obtain audit evidence about whether the control was effectively operating. So in that nature of this control in the type of procedure I would say audit evidence obtained decide. For example, if the operating effectiveness is evidenced by documentation, the auditor may decide to inspect it to obtain audit evidence about operating effectiveness. Okay, when more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of control, it may be appropriate to increase the extent of testing of the control as well as the degree of reliance on controls. We always rely on IC. Okay, you always tend to rely on IC in the audit evidence obtained. Okay, so this degree of reliance, okay, this degree of reliance and the extent of testing the controls will increase, okay, when there are more persuasive audit evidence needed. Okay, when more persuasive, okay, persuasive it is spreading. Okay, audit opinions of material and persuasive in the terms. So persuasive means if the materiality spreads across the financial statements, we say it is persuasive. Okay,
So ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പെർസ്യൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പരന്നു കിടക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. Okay, when more persuasive audit evidence is needed, like audit evidence at a large scale is needed regarding the effectiveness of the control. Okay, test of controls ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എവിഡൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it may be appropriate to increase the extent of testing of the control as well as the degree of reliance on controls. Okay, testing in the extent കൂട്ടണം, reliability നമുക്ക് കൂട്ടണം, എന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ audit evidence persuasive ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Matters the auditor may consider in determining the extent of controls. Okay, extent of test of controls is frequency of the performance by the entity during the period, length of time, then expected rate of deviation, reliance and relevance of the audit evidence to be obtained, extent to which audit evidence is obtained from test of other controls. Other controls are indirect controls, okay, related to the assertion. So നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും സഫീഷ്യന്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഇൻഡയറക്ട് കൺട്രോൾസിനെയും റിലൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സേ? ദി ഓഡിറ്റർ മേ കൺസിഡർ ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി എക്സ്റ്റെന്റ് എന്തൊക്കെ നോക്കും? ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കൺട്രോൾസ്. ഈ കൺട്രോൾസ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഓഡിറ്റ് പീരിയഡ് ദാറ്റ് ദി ഓഡിറ്റർ ഇസ് റിലൈയിങ് ഓൺ ദി എഫക്റ്റീവ് ഓപ്പറേറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, സോ എന്താ പറയുന്നത്? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഓഡിറ്റ്. ഓഡിറ്റർ ഈ പറയുന്ന IC അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ചെക്ക് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് യു ആർ റിലൈയിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. And what expected rate of deviation? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ അതിന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ if at all there is a deviation, നമ്മൾ അതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, മൊത്തം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, it is just an internal control by the entity, not by the auditor, അല്ലെങ്കിൽ not by a എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഒരു ഓത്തറൈസ്ഡ് റെഗുലേറ്ററി വഴിയുള്ള സംഭവം അല്ല ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ. മാനേജ്മെന്റ് ക്യാൻ ഓവർറൈഡ് ദ കൺട്രോൾസ്, സോ ദർ ഹാസ് ടു ബി എക്സ്പെക്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദി ഡീവിയേഷൻ. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവണമെന്നില്ല. ദർ ഹാസ് ടു ബി സം ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് അതൊരു കൺട്രോളബിൾ ലെവലിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളൂ ഫോർ ദി ഓഡിറ്റർ. സോ the expected rate of deviation. പിന്നെന്താണ്? relevance and reliability on the audit evidence to be obtained regarding the operative effectiveness. Then what? The extent to reliance on other controls at the assertion. Timing of test of controls. And then timing says the auditor shall test controls for a particular time or throughout the period for which the auditor intends to rely on these controls in order to provide an appropriate basis for the auditor's intended reliance. So auditor either relies on a particular intention which is wrong. Okay, so ഈ പറയുന്ന auditor ഈ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിന് മുകളിൽ എത്ര കാലം അയാൾക്ക് റിലയൻസ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദ ടൈമിംഗ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്. അത് എത്രത്തോളം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുന്നോ, റിലയൻസ് അയാളുടെ റിലയൻസ് ആണ് ICയുടെ മുകളിൽ, അത് എത്രമാത്രം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുന്നോ അത്രമാത്രം ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് പെർട്ടൈനിങ് ഓൺലി ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം മേ ബി സഫിഷ്യന്റ് ഫോർ ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് പർപ്പസ്. For example, when testing controls over the entity's physical inventory, counting at the period end. Nothing. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഒന്നുമില്ല. Audit evidence pertaining only to a point in time, okay, may be sufficient for the auditor's purpose. Auditor's purpose in എത്ര മാത്രമാണോ ഒരു എന്താ പറയാ ആവശ്യമുള്ളത് അത്ര മാത്രമേ അവിടെ എല്ലാം കാര്യമുള്ളൂ. റിലയൻസ് ആണെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അത് ഓഡിറ്ററിന്റെ പേർപ്പസിനെ മാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൂ. Then, if on the other hand the auditor intends to rely on a control over a period, tests that are capable of providing audit evidence that the control operated effectively at relevant times during the audit are appropriate. Such tests may include test of entities monitoring of controls. Okay. ഒന്നുമില്ല, അതായത് what is saying, if on the other hand
the auditor intends to rely on a control over a period. Okay. കുറേ കാലത്തേക്ക് നമ്മളൊരു കൺട്രോളിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി ടെസ്റ്റ് കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the tests that are applicable of providing audit evidence that the control operated effectively at relevant times during the period are appropriate. നമ്മൾ അത്രയും കാലം നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിലയൻസിന് മുകളിൽ നമുക്ക് അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it says that internal control is effective to a point. Okay. Using audit evidence obtained in previous audits. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുന്നേ. Fine. In determining whether it is appropriate to use audit evidence about the operating effectiveness of controls obtained in previous audits. Okay. In previous audits, and if so, the length of the time period may elapse before retesting a control. The auditor shall consider the following. The effectiveness of other elements of IC, including the control environment, entities, control monitoring, and entities risk assessment procedures. Okay, fine. Then the risk arising from the characteristics of the control, including whether it is manual or automated. Effectiveness of general IT controls. IT എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. EAS എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ? The effectiveness of the control. EASൽ നിങ്ങൾ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഇല്ലേ? എവിടെയോ ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംഭവം വരുന്നുണ്ടല്ലോ EASൽ. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സസ് ആണോ? എവിടെയോ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. The effectiveness of the control and its application by the entity, including the nature and extent of deviations in the application of controls noted in previous audit. BPA, business process applications. Fine. Hello, business process automation. Okay, fine. Thanks, Eddie. Extent of deviations in the application of control noted in previous audits, and whether there have been personal changes that significantly affected the application of control. Whether the lack of a change in particular control poses a risk due to the changing circumstances, the ROM and extent of reliance on the control. The ROM and extent of reliance on the control. So, എന്താണ് പറയുന്നത്? Previous auditorൽ നടന്നു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഇവിടെ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. In determining whether it is appropriate to use the audit evidence of the operative effectiveness of the controls obtained in previous audit. Previous auditലെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ത്രൂ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്പറേറ്റീവ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ ഇത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്ന്? അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ. ഈ വർഷത്തെ ഇപ്പൊ കറന്റ് ഓഡിറ്റ് നോക്കുമ്പോഴും പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റ് നോക്കുമ്പോഴും ഇഫ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ആ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ത്രൂ ഔട്ട് പ്രീവിയസ് ആൻഡ് കറന്റ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you say it's consistent, അല്ലേ? You say it is more reliable then. Okay, and if so, the length of the time period may elapse before retesting a control. Sorry, I have drawn something. In determining whether it is appropriate to use audit evidence about the operating effectiveness of controls obtained in previous audits, and if so, the length of the time period may elapse before retesting a control, the auditor shall consider the following. The effectiveness of other elements of IC, including the control environment, the entity's monitoring of controls, and the entity's risk assessment procedures. So, എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? Previous audit നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ we check the effectiveness of other elements of internal control. എന്തൊക്കെയാണ് other elements എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ? Suppose such as entityയുടെ monitoring of controls, then the control environment and risk assessment procedures of the previous audit. Then what? The risks arising from the characteristic of controls, including whether it is manual or automated. So, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിസ്ക് ആണ് if at all that risk arises from the characteristics of the control. So, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പെർഫോം അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എൻറ്റിറ്റി ആണ്. So, there might be some risks. There might be something, okay, some deviation it has got to have. Okay, അങ്ങനെ വരുന്ന റിസ്കുകൾ, okay, including whether it is manual or automated. പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ആർ മാനുവൽ or automated, right? The effectiveness of general IT controls,
effectiveness of general IT controls. IT controls എത്രമാത്രം effective ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കും previous audits ലൊക്കെ. Then effectiveness of the control and its application by the entity, including the nature and extent of deviations in the application of the control noted in previous audits, and whether they have been personal changes that significantly affect the application of control. So basically ഒന്നുമില്ല, previous audit നിന്ന് ഈ ഓഡിറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ if there has been deviations, okay, ഈ പറയുന്ന കൺട്രോൾസിന്റെ മുകളിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് മാറും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒന്നും കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട്, പേഴ്സണൽ ചേഞ്ചസ്, അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ഓവർറൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്ന കുറെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. സോ ചില എന്റിറ്റീസ് ഉണ്ട്, വർഷാവർഷം അവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഫോർ ദെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ടു റിലൈ ഓൺ ദോസ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഓർ നോട്ട്. അത്രേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then whether the lack of a change in particular control poses a risk due to changing circumstances. Okay, എന്താണ് പറയുന്നത്? Whether the lack of a change in particular control, okay, ഒരു particular control change ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ does it poses a risk due to changing circumstances? Circumstances മാറും തോറും നമുക്ക് ആ പറയുന്ന റിസ്ക്, ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ പറയുന്ന റിസ്ക് നമ്മുടെ റിലയബിലിറ്റിനൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അത് എടുക്കണോ, പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഓഡിറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം, എടുക്കണോ വേണ്ടത്. Then the risk of material misstatement and the extent of reliance on the control. So previous audits നിന്ന് കിട്ടിയ risk of material misstatements extent of reliance on these controls, okay, അതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. If the auditor plans to use audit evidence from a previous audit about the operating effectiveness of the specified controls, the auditor shall establish the continuing relevance of that evidence by obtaining audit evidence about whether significant changes in these controls have been occurred subsequent to previous audit. So ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല, അതേ റെലവൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഓഡിറ്റിലും ഈ ഓഡിറ്റിലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will take it. And note it if there are any significant changes that has been occurred subsequent to the previous audit. Okay. Evaluating the operative effectiveness. When evaluating it, the auditor shall evaluate whether misstatements have been detected. 8.15. Okay. Whether misstatements have been detected by substantive procedures indicate that controls are not operating effectively. So when evaluating the operative effectiveness of relevant controls, the auditor shall evaluate whether misstatements have been detected by substantive procedures. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു substantive procedures along with test of controls ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? So substantive procedures alone ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then wait, sorry, I missed out something. When evaluating the operative effectiveness of relevant controls, the auditor shall evaluate, okay, whether misstatements that have been detected by substantive procedures indicate that the controls are not operating effectively. So ഈ പരിപാടി substantive procedures ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് എന്ത്, material misstatements നമ്മൾ whether misstatements that have been detected by substantive procedures indicate that controls are not operating effectively. Test of controls work ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ substantive procedures വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി ചെയ്യാൻ എന്നാണ് simply mean ചെയ്യുന്നത്. Okay, the absence of misstatements detected by substantive procedures, however, do not provide that audit evidence that controls related to the assertion being tested are effective. So what does it say? Absence of misstatements. നമ്മൾ എല്ലാ substantive procedures ചെയ്തു, okay, എന്നിട്ട് അതിലൊരു absence ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ and it is found detected by substantive procedures, however, does not provide audit evidence that controls related to assertion being tested are effective. So അവിടെ എന്തെങ്കിലും absence of misstatements ഉണ്ട് എന്ന് substantive procedures നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ
അതൊരിക്കലും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസിന് എന്താ പറയാ എഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, so the absence of misstatements detected by substantive procedure, however, does not provide the evidence that controls related to the assertion being tested are effective. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, a material misstatement detected by the auditor's procedures is a strong indicator of the existence of a significant deficiency in internal control. So what? A material misstatement detected by auditor's procedure is a strong indicator ആണ് നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച്? That there is a significant deficiency in internal control. So internal control definite ആയിട്ട് എന്തോ അത്രയും തെറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് മച്ച് വെരി സിഗ്നിഫിക്കന്റ്, മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്പെസിഫിക് ഇൻക്വയറീസ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ വെൻ ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ആർ ഡിറ്റക്റ്റഡ്. സോ IC ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വി കനോട്ട് റിലൈ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be specific inquiries. Okay, when deviations from controls upon which the auditor intends to rely are detected, the auditor shall make specific inquiries to understand these matters and their potential consequences, and shall determine whether these tests of controls have been performed, provide an appropriate basis for the reliance of the controls. Nothing but the rely ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻക്വയറി. ഓക്കെ, അഡീഷണൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ആർ നെസസറി. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതൊന്നും വലിയ എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കും. Then what? The potential risks of material misstatements need to be addressed using substantive procedures. So what is it? Potential risk of material mistake. Potential risks of misstatements. Okay, need to be addressed using substantive procedures. So test of control is effective അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ substantive procedures വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ റിസ്ക് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ. ഇനി do we have the time? 8:11. Okay, simply നമുക്ക് substantive procedures എന്താണെന്നും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതൊക്കെ വെറുതെ നോക്കാം. Substantive procedures എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It may be defined as the audit procedure designed to detect material misstatements at the assertion level. Okay, so what is it? It comprises of the test of details നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, പിന്നെ substantive analytical procedures എന്ന് പറയാം. So test of details എവിടെയാണ് മെയിൻലി നോക്കാറ്? Class of transactions, account balances and disclosures. So detail എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിലൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത്? Transactions, balances, account balances and disclosures. Okay, പിന്നെ substantive analytical procedures. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചാർട്ട് തന്നെയാണിത്. ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It comprises of two things: risk assessment procedures and other procedures. So ഈ other procedures എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ? ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും സബ്സ്റ്റാന്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ആണ്. Substantive procedures further broken down to test of controls and analytical procedures. In test of details in breakup, that is test of transactions and balances. The test of transactions in verification vouching. So vouching is test of transactions. Okay, keep this in mind. Transactions in the testing in vouch here. Okay, test of transaction is nothing but vouching. Test of balances is verification. Verification mainly നമ്മൾ balance sheet അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ verify ചെയ്യാന്ന് പറയാം. Transactionsനൊക്കെ നമ്മൾ vouch ചെയ്യാന്നാണ് പറയാം. Okay, so with that we'll wind up the class. 8:39. Fine, 2 minutes early. Fine, കുഴപ്പമില്ല. So ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കണ്ട. We learned about appropriate audit evidence നെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, appropriateness നെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. Then what? Analytical procedures എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു. And analytical procedure, audit procedures എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു. Audit procedures എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബ്രേക്കപ്പ് ആക്കിയെന്ന് പഠിച്ചു. റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കി. ഫർദർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കി. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി. സബ്സ്റ്റാന്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. And we know that vouching is nothing but test of transactions and verification is just nothing but test of balances. So are you guys clear for today's class? Give me a C.
if it's clear. Yes. Okay. At least someone. Okay, fine. Today students are good. Do you guys get my speed? Catch ya matunundo? Are you guys really fine? Ishmael says okay. Reliability thanelle reliance. Yes, reliability is just another word for reliance. Chaitanya says yes. So for the new students, this is my number. So എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask in the group, or അതിനൊക്കെ മടിയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can text me, you can WhatsApp me, but just ask me if I'm free because I'm an article. വർക്കിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. So please ask me, and my name is Akshay. So thank you and have